Luntha muno muchigawo cha Masana. Masana ano ndabweranso ine ndithu Fales Chizombe monga ndafotokoza kale mmawa uja kuti lero ndi tsiku la mtengo wapatali kwa ife ya Malawi pakuti leroli dziko lonse ndithu tikuponya voti yathu. Lero wina aliyense apanga exercise ufulu wake oponya voti nankho anzanga osiyanasiyana kuchokeranso ndithu malero osiyanasiyana amene ndifotokozera kuti ayi kodi kumeneko zinthu zikuyenda bwanji komanso ndithu mbali yachitetezo zikuyenda bwanji mwina ngati pali zina zokhumudwitsa ndotsamwitsa anafotokoza kuti pali zokhumudwitsa zina komanso zotsamwitsa ndithu zingapo taona kuti ayi malo ena oponyera voti machini samagwira ntchito ndithu ena kuzima kumene ena kumangojama kumeneko komano ndithu bata ndi mtendere ulipo komanso anthu ochuluka atuluka ukaponya voti yawo zimene ndithu zili zinthu zabwino kwa basi ndiye apa tikufuna kuti tikutumizeni kwa anzathu ndithu ku BICC amene ndithu kumeneko kuli Robert Edward komanso mzathu Moses Makawa kuti nawonso atifotokozere kuti kodi ku National Talent Center kukuoneka bwanji komanso zinthu kumeneko zikuyenda motani. Ndiye apa tikupatsireni ndithu kwa anzathu ku BICC tikachoka kumeneko kenaka ndithu tibwerenso. Tinaenda malo osiyanasiyana. By the way, takavota ndezi chizindikiro titavota. Zisankho kapena anthu kuponya voti kuyambika mochedwera. Kumene ndinali ine zinayambika chamma 7. Ndinamvanso madera ena kuti zinayambika mochedwa. Komano panopa sindikhulupirira zoti pali malo ena aliwonse amene sizidayambe zovota sindinalandireko ripoti nalilonse zikuoneka zoti zikuchitika ndithu. Tinenenso kuti mmene tsiku likupita tamvako ma allegations ena ndi ena amene sitinatsimikize bwinobwino kuti ena ake amapeza kuti ma ballot paper ena ake anthu awavotera chonga zina zotero tinamva za ku Luntha ziti kumachinjiri mistaking tamva za ku Phalombe ndi zina zotero kupata mmene ndikuneneramu kuti iyi ndi information yoti sitinayipange fully verify pati unena zoti ndi allegation as it stands koma tikukhulupirira zoti bunge la Malawi Commission ikhali kupanga msonkhano watu wankhani kunongo adayika kuti 1 o'clock
ndikukhulupirira zoti mwina tikuzana zoti anali inkambi. Until 6 o'clock. It's yielding fruits. Yes. And wakupita tuluka kukavota. Kulankulana about 3 hours when you're alive. Take a good 5 years in. Design is also 2030. Yeah, I think pali zinthu zina zoti zimangokhala zodabwitsa. Yes. Tili ndi ufulu oti tikhoza ukuvota ndi ufulu. Kutanthauza kuti ndi ufulu usosakavota. So ufulu mene mwaona ufulu mene ulipo koma tili ndi udindo ukavota. It's our responsibility. Tikamasangalala kuti boma likuyenda bwino makhazo kuti chifukwa choti mudakavota. Tikabada ndaulaso kuti boma silikuyenda bwino makhazo kuti foti munakadani wana. So it all goes back to us ngati ma citizens kuti ndega kapangiri chiganizo chifukwa boma jinja chikamati chikukhazikika timakhazo kuti anthu makachita mukaponya vote izizi zikuchokera pati timakonda ichula section imene chifukwa choti ndi imene imapanga lay down ma principles the constitution of the country, section 12 ya Republican Constitution. Tikamana zoti akulamula mana timvetsesa pamene tikamana zoti akudakuda kulamula kodi munthu amalamula ndi amene ali ndi mphamvu mulibe mphamvu ngamalamule. So munthu olamula, the one who commands or the one who rules, it means he has got power. Kaya polisi kumakhala chain of command. So it means that there is somebody on top. It means that person has got some power. Chifukwa cha udindo wake ndikuti amakhulupirira zoti munthu afika pamene pomwe kana maphunziro experience ndizo zotero ikusiyana kumwena ndi enawo. Okay, so mphamvu zimene zimapangitsa kuti munthu uja adzikhala olamula zimachokera kuti eti amakazitenga paphiri penapa kapena amapita pamadzi kapena amakhala pa nthaka kumpita kukakumba mphamvuzo
kuti ine ndili mphamvu ndikulamulira iya mphamvu zimenezo zimachokerano pa section 12 po ndi pamene pane mphamvu so zimene zazo timazipereka kwa munthu amazipereka ndamala timazipereka kwa munthu ucho ku process yompatsira munthu mphamvu zimene zoti zilamulira it's what is happening today mandivesesa so process yompatsira munthu mphamvu zoti azilamulira ikuchitika lero nde iwe ngati wangokhala wasunga mphamvu komanso lero likapita ndekuti ufune usafune uzadikiranso zaka 5 ngakhale mphamvu zoli nazo sungazuke mama utaso inezulo lija nanisanaganiza bwinobwino tsopano sizingatheka so it's one day and once in every 5 years okay so zimene zuzu zimachitika ndi zimene zikuchitika lero so anthu amene simunapange chisankho choti mukavotera ndani iyi nyamukana koma mukavote chabwino kuvota koma mukavote muna muzikaganizira pomwepo koma nkhani ndiyoti mukavote sinkhani zoti mukavotera ndani nkhani ndiyoti mukavote ife zoti mukavotera ndani zipezo tilibe nazo ntchito kwenikweni mudziwa chifukwa chani chifukwa chakuti ife timalemekeza kuti timadziwa zokuti ndiyo ndanzeru so pano pasitingamabwere pano te mukate sitingapange zimenezo koma tikhoza pano pakubwera kukuwuzani kuti pitani mukata chifukwa zili m'malamulo kuti mupite mukaponye vote so 11% mava if I'm not mistaken kuti na 11% ya anthu amene sanapereke chiganizo chawo chokaponya vote tapitani patsa maola uchepa tikutsala panopa ndi 17 after 1 ndinaona mnazungulira kuti panopakhala tsopano can you just give us a picture kuti msonkhano wa Rwankhani ukumachitika pafupi kunoko ku the mental center kuliyongo wapampano wabungu la America kumabwera ndi kumafotokoza lero anabwera ndi nthawi yake mateni anafotokoza kumafotokoza kuti kodi zayamba bwanji ndi ananena kuti ngakhale tina sindingamaliphele koma zayamba bwino okay general so abweranso china chimene akuyembekezeka kuti adzanene fada itotchula yekha kuti nkabwera tikhoza kuzanena ndinkhana kuti imene kuchitika kukalonga ngati sakulakwisa ku chisankho cha kansala amati kuli nkhani kumeneko ndi amati akuifufuza chifukwa akomishoni wasuti amangolankhulapo nanga sikumanakutenso kulandu wawo ndi amene ayichita investigate kuti chachitika ndi chani koma ananena kuti zimenezo zili mkati iwowo chimene whatever has happened in Kalonga the decision of the commission kapena chiganizo cha commission chakuti kuvota kupitirire ndanakalisonzo kuti kwachikanji koma akuti ataziona akufufuza koma kuvota kutali imatha kuchitika nthawi zina kuti kuchitika chinthu china chake malo ena ake kunazoti kuvota kutanikaye kuimeka koma sizo zikuchitika choncho chinthu pete kuyembekeza ndi chimenecho chinthu china pete kuyembekezera kumva ndi chakuti mwina kuchokera nthawi imene amati pasa update kufika nthawi imene ikhale kuti press conference kuchitika mwina ngati pachitikaso china kuti atipatse update okay chinthu china chimene chichitikenso ndi mafunso a Rwankhani akumapasiraso mafunso kuti adzikaponya mwayi wokuti adzikaponya mafunso kumene kucha so akafunsaso zina ndi zimene timakamba zikupira zoti mwina anthu ena asakhoza kukafunsa kumene kuti kodi pamene pachichitika ndi chani komanso mwina ngati commission mukutani chifukwa the decision maker it's Malawi Electoral Commission whether the commissioners maybe anthu being kuthandiza ndi secretary kamena ma agents awo amene they are there confused which are working for the Malawi Electoral Commission those people who have been dispatched by the Malawi Electoral Commission ndekuti achitetezo kuti achani but overall amene amapanga ziganizo lero nawo nkhani yachisankho musamve kukamwa kwa munthu wina wake amveniwo kuti akuti chani so these are the things that we are expecting kuti timva komanso kunisongana Rwankhani wina
kwa chisankho watch. So chisankho watch ndi bungwe limene mabungwe osiyanasiyana anabwera pamodzi ndi kukhala ndi kupanga chisankho watch ndi ma observers oyang'anira kuti chisankho chikuyenda bwanji ndi zina zotero. So adalonjeza kuti pa 1 o'clock adzakhala ndi press conference lero. I think inasinthidwa mwina chifukwa cha press conference so imene ikuyenera ichitike kuno ya electoral commission 1 o'clock also. So iwo autapanga nthawi kakona 2 o'clock. So tikalinso tikumvanso mbali imeneyo kuti kodi akuti chiyani kwenikweni ndithu. So zimenezo ndi zimene tikuyembekeza kuti zikhala zikuchitika kuno. tatsala pang'ono kuti tikupatsireninso makamaka zimene zikhale zikuchitika posachedwa apa ndipo military center BICC mzinda ndipo matitedwa amene ndi mtolankhani amene akuyesetsa kumikizana ndi atolankhani onse amene ndithu ali m'madera osiyanasiyana amene anthu akuchita voti ndiponso makamaka noko kuti kukuchitikanji atolankhani athu Yes, lero ndi tsiku la busy. Aliyense amene ndi mtolankhani lero si tsiku la masewera. So pena pali ponse pamene ukuyenda ukhoza kufunsidwa kuti upereke update. Ukhoza kufunsidwa kuti upereke update unakuona chani chifukwa pali ma polling centers amene amakhala very crucial. Amene timayenera kuti tipeze ndithu kuti umene kuzachitika kapena chikuchitika ndi chani. My presidential aspirants, my presidential candidate, my members of parliament, my councillors, kumene zikakhala kuponyera ku mavoti. Timayikapo maso athu kumene kuti tidziona kuti chikuchitika ndi chani. So pali mgwirizano waukulu umene wachitika ndi atolankhani osiyanasiyana mu maboma onse amene tikulandira nkhani pa Luntha television mwafika pa Facebook page mukuona nkhani kuchokera maboma onse mwaikuno. So we are making sure kuti tisasiye kupena pake poti sitikudziwa kuti chichitika ndi chani. Ife we can only tell you tikuwuzani zinthu zimene zatsimikizika ndi Malawi Electoral Commission basi. Silonjezera kapena kusiya koma zinthu zimene mukuziona kuti zimenera kutere sizikutere sikuti so iniwo ngati Malawi mukhale chete bwana wa tsiku la lero ndi ndinu. So mukhoza kunena mukhoza kutuza sefari Luntha television tili pakuti pakuchitika zakuti kaya ndi apolisi amene kaya Malawi Electoral Commission amene auzeni chifukwa lero si tsiku lomapanga ma mistake loma chita manja khoba ila khoba mwene chita manja alende basi kumachita ulesi maonera zinthu zikuchitika amatha kumangaso kuti mlandu wano kuti yes it's called negligence mongo kulekelera. So zimenezo tena kuti tipanga avoid. Let's be active citizens. Ndi kuchuluka tsopano kwa amene akakhale kunyumba ya Malawi kansala komanso tsopano akhala ochuluka. Yes. Kodi mwati zimenezi zinabwera bwanji? Amene akhala kuapunga nyumba mamwena amakonda kufotokoza kuti amazoti constituency ndi yayikulu. Dera lawo ndi lalikulu. Ndiye kuti adzikwanitsa kumachita facilitate chitukuko pena pali ponse sozoti zikuvuta. Ena manena kuti muone kuti mwina chimene chinali choona mutaona kuti maconstituency aja adula apezoti munthu amasankha kuti ine ndiyimira mbali iyi tondo zoti mwina kumene ndi kumene amamvana bwinobwino ndi anthu and kuti tione mwina chitukuko chimatsamira mbali imeneyo kwambiri. And so chimene chinali chifukwa choti bwanji zimene zichitike koma zili malamulo a dziko. Zili malamulo a dziko makamaka bungwe limene la Malawi Electoral Commission koma lili kuti lili ndi mphamvu komanso lili ndi udindo oti likhoza kumaita review the constituency boundaries. Akhoza kumaona kuti patatha zaka 5 boundary ikhalibe chimodzimodzi. So they have that duty. Koma chidachitika ndicho kuti tinakhala nthawi yayitali osapanga exercise zimeneyo. So Malawi Electoral Commission pano lidaganiza zoti ateni tichite ma boundaries. Achulukadi. Achuluka. Koma anthu amenenso akupikisanawo achulukanso. Chifukwa alipo 1000 chakuti amene akupikisana
madera osiyanasiyana ngati aphungu, koma kumene kuchi kuyene kupita anthu 229 okha. Analipo 129 analipo 198 komano aphatikizira tsopano 229. So ziwezo ndi zimene zikhale zikuchitika now. Anthu ena anakhala kufunsa kuti koma ziwezi ifeyo ngati dziko chitu phindu lathu, as I said, anthu ambiri amayang'ana nkhani ya the economic side. Anthu amayankhula chifukwa chokwiya lokuti mora anthu atikapititsa kumene kuchakwa amakamangapatiza ife ndamufuna tizingoonjezera nangasi tizilipita ndalama ndife. So people were speaking from that context, but nkhani ndi yakuti ndi lamulo 1 2 nkhani ya chitukuko ndiyo kufunikira kwambiri. Simafuna chitukuko zikhala palipo sizikwanira adequate. Okay, or you should be trying, or you should be seen as doing something adequate. Koma izizi zoti zomapanga zinthu moperewera zimakhala zoti sizikuphwanya sofulu amala. So ndikhoza kuterapo pamenepo muli pomwepa tikunikira kuti maso athu chifukwa kuno sitili kuti toka ndi technical team imene tikumakina ndi option ena musachule sana kwatire atibweresera milandu. Yes. Kumasoka list amene akhala ulotsa atwatsa tuzi kuli kodi alowa ndi tumkatibu chipinda chimene muli msonkhano watu nangani. Yes. Koma ndimafuna ndamvetsetsa kuti kodi lamulo lija tsopano oti MP sadzikhala nayo mphamvu lili chonchicha ati kumbali ya chitukuko thumba la chitukuko lili m'manja mwa kansala zimene zichitike tikachitamo mchana. Okay. Zimene zili motani kunapuka chigamulo chabwala kunali nkhani ndi bwalo la milandu lidafotokozerapo kuti nkhani ya chitukuko makamaka pali ndalama zimene mati constituency development fund CDF. So ndalama zozija zikamaperekedwa nkhani yake ndiyo kuti zikatukule dera. Okay. Dera la ndani la Phungu. Okay. Constituency ndi dera la Phungu. Koma zikamangati zikupita kumene kuchako kodi Phunguyo akuyenera kumakhala ndi azikapo mulomo. So nkhani pa ine siwazamala mana ona bana beja chilendo chifukwa ndikomwe kumamiliro komwe Phungu samayenera kuti azikhala ndi mphamvu pa nkhani ya CDF. Phungu amakhala ndi maroles atatu, ntchito zitatu: oversight, law making and representation. Okay. Kuchita oversight ndiye kuti magetsa utima team asiko mtabwera ndo Phungu amene amera tabwera unduna wona zamphamvu tabwera tafotokozana chuchitika ndi chani eti holding people accountable. Okay, kumaunikire kuti zikuyenda bwanji mu institutions aboma even ena onse aboma ndikomwe. Okay, so tafotokozana ino akunduna wazamphamvu ifeyo ngati aphungu tidakupasani ndalama mwekuti munkati mufuna ndalama mwakuti ndidakupasani. So chuchitika nja tafotokozana, that's oversight. Okay, law making kapena making laws kapena legislative function yopanga making legislations zizijama khala no nyumba ya malamulo ndikuti kwabwera lamulo ifeyo ngati dziko mwachisanzo timaganiza kuti bwanji nkhani yovota anthu azivotera kumene alimbitsa lamulo limene pafuna pakhale lamulo. So aphungu aja amalikambirana lamulo licha koma zidziterodi chifukwa chani tanga ndikulikana kapena kulivomereza. Okay, imeneyo ndi function kapena ntchito ya phungu.
ntchito yachitatu ndikumayimirira anthu ku nyumba ya malamulo akakhala aphungu aja kumana ndoti amakhala zoti mmalawi aliyense kusanje kuti uchitipa wayimiriridwa kumene kuja so kumakhala ziganizo zimene zimachitika ndi boma kumakhacha amatha kumafunsa anthu koma amanyamuka kumakafunsa aliyense aphungu so makhati manthu moti akakuyimirira. Okay, so if you look at these three functions, I don't think you will be able to see somewhere where the MP is supposed to be saying baba nikufuna bridge ilili cement wake mukagule kushopo yakuti. I don't think so. Yes. So I think in essence the court was just trying to cement zinthu ngati zimene zija kuti kansala ndi amene amakhala ndi close ndi anthu close ndi ward, and if you see mwina makansala kawiri amakhala ali kumene kuja komanso it's from the concept of decentralization actually kuti ngati kuli kunchewu ndikuti kansala amakhala kumene ngati apita ku meeting amakakumana kunchewu komweko amene phungu wa kunchewu ngati apita ku meeting yokumana ya phungu abwera ku Lilongwe. Okay, yes. So amene aja amatokhala ndi kumvetsetsa kwabwino kwa zimene anthu akufuna at that particular time. Okay, so amene aja amene akhoza kumapanga koma sikuti bwalo solida anena zokuti ndi awana amene akhoza kumanena zokuti titenge makobiri akuti kumakhala ma committees kumene kucha achituku so pamene makhala ma consultation mafumu ndi zina zotero. Okay, the oversight ya phungwija ndiyo mangomonelera at that level kuti zikuteledi zikuyenda bwino ndi zina zotero. So suti zimatanthauza kuti wina wake anali ndi chithumba MP ndi amuna ndi chithumba champasa kansala. In the first place nobody had chithumba or supposed to. We know kuti anthu amadya ndalama zimenecho ndi chilungamo anthu amadya ndalama zoti zimene okhala zawo. And we have seen kuti anthu ambiri pachitika kafukufuku kumanena zokuti anthu akamafunsa mazoti ife timakhulupirira zoti anthu amadya ndalama akapita ku parliament kuja amakatenga ndalama kumakhutitsa membaza akumachitika anthu kumafunsa kuti mukuganiza bwanji anthu kumapereka maganizo awo. Okay, that's zimene anthu amadziwa ndi kukhulupirira. Alright, so koma zimenezo ndizolakwika and kupezeka umboni munthu anjata ndithu. Okay, so bwalo lija linangofutambasula kufotokozera mvemvemve kuti zinthu zimene azikhala chonchi. Yes. Berera ndithu ndikulutsa kwa mawu tikhala posachedwa apa mwina chikufumba pang'ono tionenso kuti kodi anzathu period 2 yes kuchitikanji pacha mwati chinayimano chiwocha. Yes, ati ndi anzathu ena ngati Emmanuel Chiwocha amene wa mama sadaka vote anatumidwa so amathamanga apita kukaponya vote ndi kumene konso amafuna tipatse ma update ndoti mwina ikafika nthawi yoyikika tikhale tikulankhulana ndi Emmanuel Chiwocha mu mchesi momwe kuti atifotokoze kuti zili bwanji tisanalowere mwina madera ena ndithu. So ndikuti pano timasomerera kuliro. Yes. Tibwerere ndithu ku area 2 mumzinda wa Lilongwe kumene ndithu tikhalenso tikubwera posachedwa apa makamaka pakafunikiranso kuti tikupatseni chithunzithunzi cha mmene kunoko lili ku mental center Moses Magawa ndi mzanga Robert Edward tili kuno ndipo sikutsimikizira kuti tili kuno ku National Data Center ndipo ife mudziwe izi ifeyo sikuti tikumankhala kuno sikungokhala pamodzi tilipo ambiri amene tikuchita izizi koma ifeyo tikumatha kuchokaso nkupita kukachiona chinthu cha first hand ndikubwera panopa. So pamene pali kusiyana ifeyo ndi anzathu enanso akuchita koma amakhala kuno ndikumatenga malipoti kunjako koma ifeyo tikumapita pamene popo ndithu. Press briefing ikalapo ndithu make posachedwa ndipo akutero kuti ayiza sintha chama 2 o'clock amenenso ndikuti zikhala bwanji 2 o'clock make chisankochi. Yeah, I believe it's just an issue of arrangement. Ndikukhulupirira kuti ena
ndikupa zoti achisangochiwa maybe cause also can push the pressure further mwina ikokaza kuti nkhani yake siyaitali kwambiri zikoza kuteka tiauza Malawi kuti kodi tikutani ubwino wake pa Facebook page ya Luntha television tilipo tikukhuluma kuti tikukhuluma kwambiri live ndikuzani ndeto tipite ku area 2 tsopano kuti anzathu atipasire zina pakafunikanso zina tinkadobwerapo setinapa makoma nonse. kwanza to Robert Edward komanso Moses Magawa amene ali ku BICC kumene ndithu ili National Tourist Center. Matifotokozeranso ndithu zina mwa zinthu zimene zochitika kumeneko pamene tikudikirira kuti bungwe limene lameki lichititse msonkhano uja wa atolankhani ofotokoza ndithu komanso kuyankha mafunso ena ndi ena amene anthu akukhala nawo komanso mavuto amene akuchitika ma polling station osiyana-siyana. Apa ndi mzanga Emmanuel Chocha. Ndikulandire Emmanuel mu studio muno. Zibo. Mwatakatatu. Tatakata. Mwatipula. Tatipula. Tsiku limene amalawi amaliyembekezera lafika ndipo ma hours akupita. Ndithu. Takulandirani. Ziko. Olo mukuma mwawe fuwefu. Osadandaula chambiko ja mumwa kunoko mafika. Mundikulira. Mumwa ndikopero mene muchokera kundithu chambiko mwatolako munse umu. Mukale mukuma anjifunga mandifotokozori ayi ndingo mwatu madzi mchemwali wanga kuno. Mano yayi takulandirani pa office pano ndithu kuti mutifotokozere kuti umene muchokerako muonako zotani mwachuchucho mwaso mwatsalanetsatane tiyambe kuti munafikira pati komanso mwayenda bwanji kuti mufike zoti mwatembenukira pati kuti mutipeza ndithu mu studio muno. Zona ine tsiku langa lalero ndinaliyamba ndithu ndikupita ku center imene ili mu Bwaira constituency kumene ndinayambiranso ku Bwaira secondary school kumene kuli center imeneyi. Ine ndinafika ku Bwaira imene imati 5:10 mamawa chifukwa ndinauzidwa kuti mwa ena akuluakulu odziwika bwino mwachitsanzo ndipereka chitsanzo ndinatsinidwa khutu kunena kuti ambuye George Tambala ikamati 5:30 akhale ali kumeneko ndiko mmene imati 28 minutes past 5 ambuye George Tambala anali akulowa ndithu pa gate imene ya kubwaira kumeneko. Ndikakamba za center imeneyi kunena chilungamo anthu analawirira kwambiri mamawa ndipo ndipayembekezera kuti mmene ikamati 6 o'clock anthu akhale akuyamba kuvota komatu sizinayende choncho. Anthu pa center imeneyi ngakhale analawirira anayamba kuvota pa 6:30. Nkhani yake chimene chinachitika titafufuza fwa sitingonena kuti anthu anayamba kuvota mochedwa opanda kuwafotokozera anthu chifukwa ayi ovotetsa onse anthu ogwira ntchito ameki onse amene akuthandizira pa chisankho anali atafika mu nthawi yake koma inu mumadziwa zinthuzi nzamakina.
makina ndithu amapezeka kuti akujamajama amakanika kuti anthu ayambe kuvota. Zimene zinachititsa kuti anthu akakanike kuyamba mu nthawi yake motero chifukwa kuti anayamba pa 6:30 ndiye kuti center imeneyi sitsekedwa pa 4 sitsekedwa pa 4 o'clock itsekedwa pa 4:30 just because the 30 minutes imene inakhala ngati kuti yapita anthu asanayambe. So zimene zinachitika ku center imeneyi mwina zotsamwitsa zimene ndinganene ndi zimenezi. Zinanso zosamwitsa zokuti anthu ena amafuna kukhala ngati ndi atola nkhani asali atola nkhani. So panali mnyamata wina amene anayamba kutola zithunzi ndipo achitetezo anamuyitanira pambali nkulankhulana naye bwinobwino mokuti zinatha bwinobwino. Nditachoka center imeneyi ndibwerere mbuyo ku center komweko mapoor clearers masistere obindikira amadziwika kuti mapoor clearers nawonso amakhala moyo wobindikira kuti saoneka kugulu nthawi zambiri koma lalerotu nawonso ndi tsiku lopambana kwambiri ndipo anafika kumeneku ku Bwaira secondary school ndipo anali atafika atakwera basi yakagwa parish ndi chibasi chachikulu inu muchidziwa mzanga ndipo basi yonseyi inadzadza ndi masistere amenewa ndipo zinandipatsa chidwi kwambiri komanso kuonetsetsa kuti amene I think ali ku center kumeneko anadziwa kuti anthu amene afika pano ndi anthu okuti olemekezeka komanso ndi moyo wawo mmene amakhalira kuti amakhala moyo wobindikira choncho anawalolota anthuwa asatsike kaye basi anakawalandira bwinobwino ndi kuwauza kuti takulandirani mutha kundilondola ndipo anthuwa ngakhale kunali chigulu mmene nanenera mucho koma anapatsidwa mpata kuti masistere anatha kuvota ndithu pawokha bwinobwino mpaka kumaliza atamaliza chopatsa chidwi china onse atakwera basi malo moti anyamuke kutseka mawindo awo bwinobwino ndi kutsekanso chitseko cha basi anapemphera masistere amene wawa chifukwa choti ndinali pafupi ndi basiyo ndimatha kumvetsera mapemphero amene amapemphera yowa zinali zokhudza chisankho chomwechi kunena kuti amalawi aponye chisankho bwino ndipo chisankho chikhale chabata ndi mtendere. Zimenezi ndi zimene zinachitika ku center imeneyi ya Bwaira secondary school. Nditachoka ndi zinthu zopatsa chidwi kwambiri Kwambiri. musanafike twinapo sizimachitika kwenikweni kuti anzathu amene wa masista apoor clear kuti atuluke Kwambiri. mpaka nokaponya nawo vota. Yes. Mwina chiyambire nenso ndikuvota mwina akamkukhala kuti mwina ndikoyamba ine kumva kuti mapoor clears anatuluka kuti ukaponya nawo voti. ndipo kunena chilungamo sitimayembekezera kuti izitero chifukwa the time imene ine ndimafuna mdzichokako kenaka ndikuzaona kuti no basi iyo ndiyang'anitsitse ndati ndi masistere mpaka ndinabwerera kuti ndione kuti kodi iwowa akudzavota mwina ndi munthu mmodzi kapena zikukhala bwanji koma anali onse amene anakwera mbasi mmenemo. Sindikudziwa kuti imanyamula anthu ochuluka bwanji koma ndi basi yayikulu koma anadutsa masistere 20 adutsa ndithu anali chigulu. Yes. Zimene zinthu zopatsa chidwi ko basi Kwambiri, komanso zinthu zopatsa chilimbikitso kuti nonse amene talembetsa tikafike ndithu kumalo kuti nafenso ndithu tikakwanitse kuponya voti yathu. Ifa mama wana ndi Charity panda fotokozana kuti ayi wina aliyense ngati Malawi ali ndi ufulu oti akaponye voti ndipo ndichoyenera kuti anthu azikwaniritsa ndithu ufulu umenewu kuti ukakwaniritsa ndithu kuponya voti yawo. mukunenazi ndizoona ndikumafuna ndiyambe kuseka kuti mumauza anthu kuti ndi ufulu wawo akakwaniritse mwakhala ngati kuti inu mumamva mawu amene a George Tambala anatilankhula akuti sinu nomwe amene mmakhala pa TV kumatimemeza Malawi kuti tidzalawirire mammawa. Inetu nkona ndinalawirira kuti lero ndidzaponye nawo voti ndipo analimbikitsanso ambuye George Tambala kupempha Malawi kunena kuti kwa amene mwina sitinakwanitse mammawawo tiyeni tisapezeke kuti tiunyamuka fokoloko ku nyumba tinyamuke nthawi idakalipo ngati tidalembetsa ndithu kukaponya voti. Chabwino komanso ndasangalatsidwa kuti panali mafunso
oti amene anthu amafunsa kuti ayi nanga bwanji ife tayamba kuvota mochedwa ndiye kutseka kwakuti ndi folokoloko ndi nthawi imene atidyera kusogoloko zikhala bwanji chifukwa kuti ndizokamba ndithu zimakhala zambirimbiri kuti ayi mwina machina amene akugwiritsa ntchito anapangidwa program kuti ayamba mwina kugwira ntchito from 6 ndi kuti ikakwana 4 azima anthu zipitirira bwanji zovotazi mafotokoza kuti ayi kukhaniza kuti aonjezerako ndithu kanthawi kutenga zoti sinanga adusa kanthawi kenaka mwayankha Malawi mafunso amene analipo ndithu komatu si center ina iliyonse ndi center yokhayo imene adayamba mochedwa koma ngati anayamba 6 o'clock which means pa 4 o'clock akuyenera kutseka center imeneyo chabwino ndithu pitilizani ulendo wanu nditachoka kubwaira ndinapita ku constituency ya Chilambula LEA Primary School ndipo ku Chilambula LEA Primary School kumeneku anthu amene adalembetsa mkaundula kuti aponye mavoti ndi anthu okwana 1116 ndipo ku center imeneyi anayamba ndithu mu nthawi yake anayamba mu nthawi yake at 6 o'clock komabe mmene timalankhula ndi presiding officer mmodzi mwa presiding officer kumeneko ananena kuti iwowa zophinja zimene adakumana nazo kumeneko ndi ngatinso zimene anakumana nazo kubwaira kunena kuti mashina amenewa ovotera anapeza kuti ayambe kujama apeza kuti akujama akutani koma atayimbira akuluakulu akumeke anawathandiza anawauza zoyenera kuchita ndipo makinawo anayamba kugwira ntchito bwinobwino pa center ya Chilambula kunena mwachilungamo anthu amabwera mwapatali kusiyana ndi mmene ndinaonera center yapa kubwaira secondary school ndikati ndifotokozeza center ya Chilambula mwina zimene ndingakambe ndi zimenezo unless mwina mzanga uli ndi funso lina kuti ine ndayiwala mwina kuti zina kufotokoza koma mwina utatu wandifunsa funso ndikumbukire ndithu wafotokoza kuti ayi anthu amabwera mwapo ndi apo sonyeso kuti sinthu zoti chitetezo ku Chilambula chinali chotani masenta onse ndikakamba zakubwaira ndikakamba zaku Chilambula kunena zoona ndi chitetezo ndichokhwima kwambiri chifukwa ngakhale ine ndemwe mzanga kumeneko sikuti umanti kufika akuti ndavala malaya kaya zolemba kuti luntha basi ndekuti ndigwire ntchito yanga bwinobwino umayenera kuti ukafika kumeneko ukumane ndi achitetezo akuchitetezo acha amakupatsa fomu ndithu kunena kuti amakupititsa kwa presiding officer tasayinani fomu iyi amatenga maiti ako acha afananize nkhope kuti kodi ndachotchada awawa ndi omwewa akuchokera di kumene yowa akunenako so tikakamba za chitetezo chili intact palibe zimene tinganene kuti mzotsamwitsa ku nkhani ya chitetezo pakadali pano ayi ndithu kumene konso chifukwa chokuti ndi masenta angapo ndithu chifanira nkhalanso ndi kalista amene iye anakaponyera voti yake ku institute anafotokozapo ndithu nkhani imeneyi ya machini kuti machini anavuta wafotokoza kuti kubwaira anayamba mochedwa mwina chifukwa cha machini sindizowa kuti ku senta ine amene unapitayi na kumene konso vuto limeneyi la machini linaliko kapena kunalibe yes ndinanena kunena kuti ku Chilambulanso linaliko koma ananena kunena kuti ayamba ndithu pa 6 o'clock ngakhale anakumana ndi vuto leti ataliona mwa msanga anadziwitsa akuluakulu msanga ndipo anawauza zoyenera kuchita mpaka na zimene anawauza zoti akuti anatsatira zonse nkuyamba kugwira bwinobwino makina ndithu chabwino utochoka pamenepo ndikhupa kuti mpamelero mapitano kumeneko ndithu kumbidzi primary tatifoto unaendako bwanji kumbidzi primary nditachoka kumeneko ndinapita kumbidzi primary LEA primary school imeneyinso ili mu constituency yomweyi yabwaira kumbidzi kumeneko kunena zoona kumeneko presiding officer anatiuza onena kuti sanayambe pa 6 o'clock ayamba pa 6:15 anachedwa ndithu ndi 15 minutes nkhani yake yomfanana ndi ku Chilambula ndi kubwaira kunena kuti makina amavuta kuti ayambe so for 15 minutes anali akupanga resolve zinthu zimenezo ku Mbidzi constituency kupatula vuto limeneli la makina vuto lina
mamonita amene ananena kuti tisawatchule dzina koma anatitsina khutu anadandaula onena kuti iwo uchichokereni dzulo kufika lero azipani sanatumizire chakudya mu nthawi imene amadandaula kuti njala m'mimbamo tayamba kumva zina zake. So titanena kuti ndimayesetsa kuti ndifufuzefufuze mwina kwa akuluakulu azipani mwamwayi ndili mkatikati moteromo anapezeka kuti tikuona obweretsa zakudya chigalimoto chikufika koma nomwina pempho lathu limafuna kukhale kuti mamonita lawo asawayiwale akugwira ntchito asamaleni bwino awayimirira iwowo awapanga represent awasamale bwino kodiso ntchito iyende bwino. Yes. Tikakamba za mavuto kumeneku vuto lina anthu awiri ena kuti sadakalembetse nkomwe mu mkaundula wa voti anapezeka kuti afika kumeneku akuti afuna kuponya voti ndi akuyesetsa njira zonse kuti zimene akumatsata kuti amupeze munthu mu mkaundulayo udabwa kuti anthuwa sizikutheka kenaka atafufuza bwinobwino inu simunatani nkuvomereza kuti timaona ngati lerolo azitatani zitatheke. So limene liso linali vuto limene anafotokoza ndithu a presiding officer kumeneko ndipo ukakumbukira mzanga tili kumbidzi ndinali ndi mwayo kuti ino ndine tinatha kuwadziwitsa amalawi ndili konko tinalankhulana zokhudza ku center imeneyi mwamwayinso tidakali kumbidzi komweko ndachitika mwayi kuti one of the observers ndithu ochokera mdziko limene la United Kingdom ndachitika mwayi ndinacheza nawo nayesera kuti mwina tilowe nawo live on the TV kuti ndisakhale ngati ndiwayika mawu kamwa koma iwo ananena kuti inuyo ngati muli pano muyimirira amalawi so titha kungolankhulana inu ndi ife mmene tikuzionera. So ananena kuti iwowa sofa mmene amafika kumbidzi amanena kuti ayendera malo okwana 8 ndipo amanena kuti akusangalala kwambiri kuti akuona kuti m'malo monsemo mulibe maphokoso anthu akuvota mwabata ndi mtendere ndipo ananenanso kunena kuti akukhulupirira kuti ogwira ntchito amek komanso amene akuthandizira amek agwire ntchito mwa professional kuti chisankho chikhale cha free and fair. Anangokumbutsa kupempha kunena kuti akuti timadziwika kuti we are the warm heart of Africa dziko la mkaka ndi uchi la mtendere ndipo akukhulupirira kuti pa nthawi imene anthu akhale akudikira zotsatira tipitirize kusunga bata. So kumbidzi ndi mmene ndinayendera ndimafuna ndipite ku constituency ya Kamphuno constituency imene ndithu kwaje nsapo kumeneko koma ndiranyamuka kale ndithu mabwana anandiyimbira foni kuti akhanga ti mnyamata wanga ukuoneka kuti lero tete watipula bwanji utabwera ku office kuno kaye pang'ono ziwiri zitatu ndithu momwe chambiko bwana chifukwa mwatipula kumbali yathu mwayisetsa tinene kuti sitidayambe chifukwa tsiku lidakali zochitika nsonde zambiri tikachoka ndithu ponya voti pafunika zoti ziyambe zina zowerengedwa ndi choncho tikhale ndithu tili pano akukupatsirana ndithu tsatane komanso ndandanda wamene zinthu ndithu zikuyendera mdziko muno. Chimene chandisangalatsa nchokuti ngakhale machina kupanga misbehave moteromo kuti yayi chazima yayi sichikuyaka ena afika mwina nthawi imene amene kuti ayambire kuvota 6 o'clock ndi zinthu zabwino kuti kuona Malawi kuti by 6 akafika kale malo ponyera voti monga timanenera kuti yayi Malawi likozana kuti tiyende kumaneni 6 koloko nthawi yathu ndibwera ndi 7 kapena 8 kumene amati Malawi in time munthu akamuza 6 bar tikumane 6 koloko 6 sharp iye amakabwera 8 sharp komano leroli ndekuti people are very determined kuti akapange ndithu exercise ufulu wawo nawonso kuti akakwanitse ndithu kuponya voti komanso china ngakhale zing'oing'o zikuchitika anthu ndi umawinyawinya choncho kuti ayi mwakuti zili bwino voti koseko kuti bata ndi mtendere palibe kuti inakiza sokonekera chenchena mwakuti ndi zimene ndithu zile zinthu zofunikirapo khala ife Amalawi komanso being the warm heart of Africa ndi mayang'ana dzala dzano
inu mwakaponya voti iya isono ine ndinali pano kuchokera mchama 8 mmene mufika nthawi ino ndili panone kuonetsetsa kuti aya Malawi likuwapatsira chuchuchu komanso kuyankhula ndi anzangano amene ndithu munapita madera osiyanasiyana ndayankhulapo ndina ndolo pano wandifotokoza kuti kubalaka mmene zinthu zayendera ndithu nali pano kuti Malawi ndidzapasa ndithu ya chithunzithunzi chamene zinthu zikuchitikira kunjako moti ndikachoka pano nanenso chala changachi ndikamabwera ndithu nthawi ina chama 3 mmenemo chikhacha kuti chasintha mtundu chamba kufanana ndi chanochi ndinalipesa panchezi primary pomwepa ndithu nanenso ndingothamanga kuti ndikachitenso exercise ufulu wanga ngati ineyo mzika ndithu wa dziko lino ziko hayi apopo ndalimba mtima ndimaona ngati kuti machiyang'ana kuti ndadaba kuti ndikuyang'ana ndikuona kuti zokongola zokha basi manewo zokongola kuti tikadetsa ofunika akade manewo tikadetsa ndithu pomwepa paselipo mpa sitikachedwaso tipite ndithu nafenso tikaoneza kuti tipange motani kumeneko tikwamikeni kuti ayi mwatipula mwatipatsa ndithu chithunzithunzi amene madera angapo ma polling centers angapo pamene ndithu zinthu ameneko zikuyendera tikhulupirira zokuti ayi Amalawiso andi chithunzithunzi ndithu chabwino mumwa madzi kapena chambiko ine mpato ogula chambiko nandisowa so ndimwa madzi tingochita kati ayi mmene lutentheramo nachitika mwayi nagulako kabotolo ka Coca-Cola chifukwa kulidzowa kwambiri so mangofunika zoti ndingotsitsira kameneko mwina nkamapita ku nyumba kapena palibe kupita ku nyumba inu muli pa tsono ndikuyenera mmene ndikuziwira ndanga sindaenda kudzuwa ndikuyenera kuti ukangodzithirako madzi iya sidandaula paselipa ndi bafa chilichonse chilipo bathroom ilipo osadandaula mupanga refresh mumwa katiko kandi kamadzi kakukakola kumukutsitsira kwina kutili pano chifukwa chokuti pamene Malawi ali pa holiday ife tili pano kutipula ndipo Luntha is 24 hours 24/7 leloli ni 24/7 tikhala ndithu tikupatsirani mmene ma polling centers osiyanasiyana mmene sankhozi kuyendera kufikira mpaka na zonse zowerengesera zitatha mpaka na zonse unofficial results akhale akubwera ndithu pano mpaka nokufikira official results akhale zoti akubwera pa Luntha TV pano tikhale ndithu tili pano kukupatsirani tsananetsana wa zimenezi kufuna kuonetsetsa kuti inu mumve zaona zokha musave za maluwa komano mukhale ndithu ndi first hand information imene ndithu zinthu mmene zikuyendera kunjako ndiye bwanji mzanga manze timumve pang'ono iwe omwe madzi nanenso ndithamange paselipa ndikachitenso ndane exercise ufulu wanga nanenso ndikavote ndakunyadira tathokoza kuti mwabwera ndithu mwatifotokozera tsanane wamene lero mwayendera zikomo tichoke pano ndithu tibwerenso ndithu nthawi ina kuti tidzakupatsirenso ni zina zimene anzathu ku BICC akhale akutipatsira kopanopa bwanji tipumire kaye ndiye mu chaka cha 2019 Amalawi adaponya voti tinene kuti voti imeneyi akhoti adadzagamula kuti iponyedwenso komabe timati tingokuwunikirani
kuti zidayenda bwanji mchaka chimenechi cha 2019 akhoti asadaweruze kuti tikavotenso. Ndiye muchaka chimenechi cha 2019 pa chisankho cha president, anthu atatu amene adapeza mavoti ochuluka anali a Arthur Peter Mutharika kuyimira chipani cha DPP, a Lazarus Makathe Chakwera kuyimira chipani cha Malawi Congress Party MCP, komanso Malemu Saulos Klaus Chilima kuyimira chipani cha United Transformation Movement. Ndiye a Arthur Peter Mutharika kuyimira chipani cha DPP adapeza mavoti okwana 1,940,709. a Lazarus Makathe Chakwera kuyimira chipani cha Malawi Congress Party MCP adapeza mavoti okwana 1,781,740, pamene Malemu a Saulos Klaus Chilima adapeza mavoti okwana 1,018,369. Ndiye tikapitirira kuona musimu tikuona kuti omwe adalembetsa mavoti mchaka chimenechi cha 2019 ati kuchoka ku Nsanje kukafika ku Chitipa, kuchoka ku Mchinji kukafika komwe Nkhotakota, komanso osayiwala anzathu abale athu pa zilumba zija zali Koma ndi Chizumulo adali anthu okwana 6,859,570. mwinatu nkumadabwa kuti nambala yomweyi ya anthu olembetsa mavoti ndi yomwenso idavota mu 2020 ndi mmene zidalili ndithu, chifukwa kaundula wake wa mavoti adali yemweyo. Ndipo mavoti amene adaponyedwa komanso nkuwerengedwa mchaka chimenechi cha 2019 adali okwana 4,988,935. mavoti okanidwa pa zifukwa zina, owonongeka pa zifukwa zina amene sadawerengedwe adali okwana 104,187. umutu ndi mmene zidayendera mchaka chimenechi cha 2019 pamene Amalawi adaponya voti imene monga mmene tikudziwira akhoti adayiyedzeka kuti Amalawi akavotenso mu chaka cha 2020. Ndiye tione kuti chaka chino cha 2025 zili ziyende motani pamene Amalawi akuponya voti yosankha president, aphungu ku nyumba ya malamulo komanso makhansala. Mu chaka cha 2020 Amalawi adaponya voti yosankha president, ndipo zimenezi zinachitika akhoti akagamula kuti Amalawi akaponyenso voti pa chisankho chimenechi cha president. Ndipo umu ndi mmene zinayendera zotsatira za chisankho cha president. a Lazarus Makathe Chakwera kuyimira chipani cha Malawi Congress Party adapeza mavoti okwana 2,604,043. a Arthur Peter Mutharika kuyimira chipani cha Democratic Progressive Party DPP adapeza mavoti okwana 1,751,877. pamene a Peter Kuwani amene amayimira chipani cha MMD adapeza mavoti okwana 32,456. mene mukuoneramu amene adapambana anali a Lazarus Makathe Chakwera kuyimira chipani cha Malawi Congress Party.
tikapita musimu tifuna tione kuti kodi olembetsa mchaka chimenechi cha 2020 mukaundula wa mavoti adala angati. Anthu 6,859,570 ndi amenetu adalembetsa mukaundula wa mavoti mchaka chimenechi. Tinene kuti anthuwa ndi amene adalembetsa mchaka cha 2019, koma akhoti atagamula kuti amalawi avotenso kaundula wake adali yemweyo ndithu wa 2019. Chifukwa chake nambala imeneyi ndi chimodzimodzi ndi nambala ya anthu amene adalembetsa komanso analoyenerera kuvota mu zaka zonse ziwiri, 2019 ndi 2020. Pakali pano sitikudziwa kuti anthu obambo kaya anthu omayi adala angati pa anthu amene adalembetsa mukaundulayi, koma chimene tikudziwa nchionena kuti mavoti amene adaponyedwa ndipo adawerengedwa kukhala kuti ndi abwinobwino adali okwana 4,388,376. izitu zikutanthauza kuti mwa anthu 64 pa anthu 100 aliwonse amene adalembetsa mavoti mchaka chimenechi, mavoti awo adawerengedwa. Ndipo mavoti amene adali owonongeka pa zifukwa zina anali okwana 57,323. pajatu chaka chino anthu amene alembetsa tikaona ndi ochulukirapo, ndiye amenewa alipo anthu 7,203,390. ndeti iwone kuti kodi ziyende bwanji zimenezi mu chaka chimenechi cha 2025. Malawi Electoral Commission ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga ulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha tsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera mathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa tsogoleri wa demokrasi kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala uponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti jiufulu jiudindo uponya voti singa yeni imaponya voti. Malawi Electoral Commission pachisankho chapa 16 Septemba 2025 amalawi akhala akusankha adindo owayimirira ngati makansala kapena aphungu akunyumba ya malamulo komanso pa udindo uja wa president.
apa tati tikuonetseni adindo amene akuyimira pa mpando umenewu wa president pa chisankho chimenechi cha 2025. A Joyce Hilda Banda akuyimira chipani cha People's Party. A Thokozani Manyika Banda amenewa akuyima paokha kapena tinene kuti independent candidate. A Akwame Bandawe akuyimira chipani cha AAA. A Lazarus McCarthy Chakwera akuyimira chipani cha MCP kapena kuti Malawi Congress Party. A Kamuzu Chilambo akuyimira chipani cha Petra. Ndipo a Adil James Chilungo amenewa akuyimanso paokha ngati independent candidate. A Cosmas Felix Chipojola amenewa akuyimanso paokha ngati independent candidate pa chisankho chimenechi cha president. Ndipo a Dalitso Kabambe akuyimira chipani cha UTM kapena kuti United Transformation Movement. A Arthur Peter Mutharika akuyimira chipani cha Democratic Progressive Party DPP. A Atupele Austin Muluzi akuyimira chipani cha United Democratic Front kapena kuti UDF. A Phunziro Mvula ndiye nanso amene akuyima paokha ngati independent candidate. Ndipo a Frank Tumphale Mwenifumbo akuyimira chipani cha NDP. A Kondwani Nankhumwa amenewa akuyima nawo pa chisankho cha president ndipo akuyimira chipani cha PDP. Ndipo a Jordan Saudi ndi amenetu akuyimira chipani cha PCP pa udindo umenewu wa president chaka chimenechi cha 2025. A Smart Mulumbe Swira ndi ena amene akuyima nawo pa chisankho chimenechi cha president ndipo iwowa akuyima paokha ngati independent candidate. Ndipo a Millward Tobias akuyima ngati oyima paokha pa chisankho chimenechi cha president mu chaka chimenechi cha 2025. Ndipo amene akuyimira chipani cha odya zake ndi a Michael Biswick Usi. Awatu ndi anthu amene adzipereka kuti ayimire pa chisankho cha president kuno ku Malawi pa zisankho zimenezi za 2025. Ndipo alipo anthu okwana 17 amene amalawi oposera 7.2 million, tinene kuti 7,203,390 amalawi amene adalembetsa mkaundula wa voti akhale akusankha pakati pa adindo 17 amenewa. Here is a special message by the Malawi Electoral Commission MEC Chairperson, Justice Annabel Ntalimanja. Fellow Malawians, tomorrow marks a historical moment as millions of Malawians head to the polls to choose their leaders in the 2025 general election. This is not only a civic duty, but a powerful expression of our democracy. As your Electoral Commission, we reaffirm our unwavering commitment to ensuring that every vote counts, every voice is heard, and the will of the people is protected.
The Commission would like to take this opportunity to share important information and guidance to ensure that polling is conducted smoothly, peacefully, and in full compliance with the law. On polling day, Malawians across the country are encouraged to go out in large numbers, cast their votes with confidence, and contribute to building a peaceful and prosperous future for our country. Polling stations will open at 6 a.m. and close at 4 p.m. All voters who already be on the queue at 4 p.m. will still be allowed to vote. I would like to remind everyone that polling day has been declared a public holiday, ensuring that every eligible voter has the opportunity to participate. When at the polling center, please remember the following: bring your voter certificate or national ID for verification. If you lost your voter certificate or national ID, please do not despair. Go to the place where you registered or transferred to cast your vote. When you reach the polling station, you are going to be requested to produce your voter certificate. After that, you'll be requested to have your right index finger scanned by a MEC official using the biometric voter verification device. This device will display your biodata. Another identification officer will check your name in the printed voters register to confirm that you are registered. An inking clerk will ask you to dip your index finger in the ink. This ink is not harmful to your health. The ballot paper issuer will then give you a ballot paper for the presidential candidate. He or she will read out all the names on the ballot paper. You will be asked to go to the ballot booth to tick or thumbprint your preferred presidential candidate. Fold your ballot paper and put it inside the presidential candidate's ballot box. After that, you will go to another table where you will be given a Member of Parliament ballot paper. You will be asked to go to the ballot booth again to tick or thumb stamp on your preferred parliamentary candidate. After marking your preferred parliamentary candidate, fold your ballot paper and put it inside the parliamentary candidate's ballot box. From there, go and collect the last ballot paper for the local government candidate. You will be asked to go to the ballot booth again to tick or thumb stamp on your preferred local government candidate. After ticking or stamping, fold your ballot paper and put it inside the local government ballot box at your polling station. After voting, proceed peacefully out of the polling station without loitering and wait at home for the official announcement of results by the Malawi Electoral Commission. The Commission is urging all citizens to go out, cast their votes with confidence, and contribute to building a peaceful and prosperous future for our country. The Commission acknowledges with appreciation the largely peaceful campaign period and commends all stakeholders for their responsible conduct. As the nation enters polling, we remind all Malawians that peace is the cornerstone of credible elections. We call upon all stakeholders and the public to participate peacefully, knowing that the Commission has put in place systems to safeguard the credibility of the election and to uphold the democratic will of the people. The Commission urges every citizen to remain calm, tolerant, and law-abiding before, during, and after voting. Elections come and go, but Malawi endures as our common home. Let us safeguard it with unity, dignity, and peace. To our traditional leaders, we call upon you to continue guiding your communities with wisdom and to encourage all eligible voters under your jurisdiction to exercise their right to vote peacefully. To our faith leaders, your role in promoting peace and unity is invaluable. We urge you to continue preaching messages of harmony, tolerance, and national cohesion during this critical period. To all political parties and independent candidates, we commend you for your participation in this democratic process. We call upon you to encourage your supporters to turn out in large numbers to vote and to accept the results with dignity and respect for the will of the people. To all registered voters, this election belongs to you,
as citizens of Malawi. We urge every one of you to go to the polls tomorrow, cast your vote with confidence, and do so peacefully. Remember, your vote is your voice. Let it be heard, let it count, and let it strengthen our democracy. To the vibrant youth of Malawi, especially first-time voters, this is your moment, your voice, and your future. The Commission calls on you to rise to the occasion and take your rightful place in shaping the destiny of our nation. Go to the polls in large numbers, cast your vote with pride, and show the world that Malawi's youth are not just leaders of tomorrow, but the drivers of democracy today. Your vote is your power. Use it to secure the Malawi you want to live in. On polling day, the following rules must be observed. No person is allowed to wear party colors or political attire when going to the polling center. Campaigning of any kind is strictly prohibited. Supporters and candidates should not disrupt the peace or intimidate others. Let me reiterate that the campaign period officially ended on 14th September at 6 a.m. Any campaign activity beyond this period is illegal. The media is reminded not to broadcast or publish any campaign message as stipulated by the laws. On behalf of the Commission, I extend heartfelt appreciation to all political parties, candidates, civil society organizations, the media, traditional and faith leaders, security agencies, and all Malawians for ensuring a generally peaceful campaign period. As we go to vote tomorrow, let us do so in unity, peace, and with respect for one another. Together, we can uphold Malawi's democratic values and ensure credible, free, fair, and peaceful elections. As we go to vote tomorrow, let us do so in unity, in peace, and with respect for one another. Together, we can uphold Malawi's democratic values and ensure credible, free, fair, and peaceful elections. Let every vote count, let every voice be heard, and let Malawi's future shine brighter through the choices we make together. May God bless Malawi and our democratic journey. That was a special message by the Malawi Electoral Commission MEC chairperson, Justice Annabel Ntalimanja. Malawi Electoral Commission. pachisankho chimenechi cha 2025 amalawi akhala akusankha adindo monga makhansala, aphungu a nyumba ya malamulo komanso president wa dziko lino la Malawi. Ndipo anthu amene atakaponye voti kuti asankhe adindo amenewa adalembetsa mukaundula wa mavoti. Anthu amenewa ndiokwana 7,203,390. Anthu amenewa adalembetsa kuchokera ku Nsanje kukafika ku Chitipa, kuchoka ku Mchinji kukafika ku Nkhotakota. Ndipo anthu abambo ndiokwana 3,088,670. pamene omwe anachulukira mukaundula amene ndi azimayi. Azimayi omwe adalembetsa ndiokwana 4,114,720. umutu ndi mmene amalawi adalembetsera mukaundula wa mavoti kuchokera ku maboma onse 28 a dziko lino la Malawi. Malawi Electoral Commission. Ikoza kusintha zinthu voti yanga ukomera tonse Malawi voti yanga kusankha mtsogoleri osatengera kuchokera ndeno ndi ya chinsisi sindilengeza voti yanga mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga
atsogoleri wati mokarase kupanga Malawi wokomera tonse sho kuonetsa mphamvu zanga mu voti kusankha atsogoleri wolimbikitsa umodzi kusiyana kuchokera zipani zipembedzo tonse nda Malawi kuvota ndi ufulu ndi udindo wokonza Malawi nzika yeniyeni mavauta nzika yopoyera imathoka kumbali mphamvu zanga zili mu voti aye ufulu wanga uli mu voti voti yanga voti yanga kulimbikitsa atsogoleri wati mokarase kupanga Malawi wokomera tonse achikulire olumala uponya voti achinyamata usapweketsa uponya voti ndi ufulu ndi udindo uponya voti nzika yeniyeni imaponya voti Malawi Electoral Commission. Malawi Electoral Commission. Nawo uthenga wapadera kuchokera kwa wapampando wa bungwe loyendetsa chisankho la Malawi Electoral Commission MEC, Justice Annabel Ntalimanja. Amalawi anzanga, mawa ndi tsiku lalikulu komanso losayiwalika pamene Amalawi wochuluka akukaponya voti kuti asankhe atsogoleri pa chisankho cha 2025. Kuponya voti ndi udindo wa nzika iliyonse yomwe yakwanitsa zaka zovota komanso ndi chizindikiro chachikulu cha ulamuliro wa demokrasi. Ife monga bungwe lanu loyendetsa zisankho tikubwerezanso kukutsimikizirani ndi kudzipereka kwathu poonetsetsa kuti voti ina iliyonse yawerengedwa, liwu lililonse lamvedwa komanso zofuna za anthu zatetezedwa. Lero tikufuna titambasule mfundo zingapo zofunika kuzidziwa komanso kuzitsatira pofuna kuonetsetsa kuti ntchito yoponya voti kuchitika moyenera, mwabata ndi mtendere komanso motsatira malamulo. Pa tsiku lovota limene lili mawa, Amalawi wonse amene analembetsa mkaundula wa voti akulimbikitsidwa kutuluka mwaunyinji ndi kukavota. Malo onse ovotera adzatsegulidwa 6 koloko mmawa ndi kutsekedwa 4 koloko madzulo. Ndipo onse omwe adzakhale ali pa mzere ovotera ikamadzakwana 4 koloko madzulo adzaloledwa kuvota. Ndikufuna kukumbutsa nonse kuti tsiku lovota layikidwa kukhala tsiku la tchuthi kapena kuti tsiku la holiday, pofuna kupereka mpata kwa onse omwe analembetsa kuti akavote. Mukakafika pamalo oponyera voti, chonde mukakumbukire zinthu izi: kutenga chiphaso chanu chovotera kapena chiphaso chanu cha unzika kuti akakuzindikireni ngati muli woyenera kuvota. Ngati munataya chiphaso chanu chovotera komanso chiphaso chanu cha unzika, musadandaule kapena kusungulumwa. Pitani malo omwe munalembetsera kapena malo amene munasamukira kuti mukavote. Pamalo aliwonse ovotera mukapezako ogwira ntchito ku bungwe loyendetsa zisankho la MEC omwe akakulondolereni pa mzere wanu ovotera. Mukakafika pa mzere ovoterawu mukafunsidwa kutulutsa chiphaso chanu chomvotera. Kenako ogwira ntchito ku bungwe la MEC akakufunsani kuti muonetse chala chanu cha mkombaphala kuti akachipange skani pogwiritsa ntchito biometric voter verification device pa Chingerezi. Makinawa akaonetsa dzina lanu. Pa nthawi yomweyi munthu wina ogwira ntchito ku MEC akafufuza dzina lanu mu mndandanda wa mayina anthu okavota kuti atsimikize ngati inu munalembetsa mkaundula wa voti. Akalipeza dzina lanu adzaliwerenga mokweza kuti anthu owonerera chisankho omwe ali pamalopo amve. Apa mukafunsidwa kuti muvike chala chanu cha mkombaphala mu inki. Zindikirani kuti inki imeneyi siyoopsa pa umoyo kapena thanzi la munthu.
Kenako mukapatsidwa chipepala chovotera kapena kuti ballot paper yomwe pakakhale anthu onse omwe akupikisana pa mpando wa mtsogoleri wa dziko. Apa ogwira ntchito kumeki akakuwerengerani mayina onse omwe ali pa ballot paper iyi momveka bwino. Kenako mukafunsidwa kupita kukachipinda kovotera kuti mukachonge kapena kudinda ndi chala chanu cha manthu pa munthu wa kumtima kwanu yemwe inuyo mukufuna kuti adzakhale mtsogoleri wa dziko lino. Mukatero pindani ballot paper yanu mosamala ndi kuponya mu bokosi lovotera mtsogoleri wa dziko. Mukachoka apa mukapita pa tebulo lina pomwe mukapatsidwe ballot paper ya phungu wa nyumba ya malamulo. Mukafunsidwanso kulowa mukachipinda kovotera kuti mukachonge kapena kudinda pa munthu yemwe inuyo mukufuna kuti adzakhale phungu wa nyumba ya malamulo. Pindani ballot paper yanu mosamala ndi kuponya mu bokosi la phungu wa nyumba ya malamulo. Mukatha kuchita izi, pitani mukatenge ballot paper yomaliza yomwe mukavotere kansala. Mukafunsidwanso kulowa mukachipinda kovotera kuti mukachonge kapena kudinda pa munthu yemwe mukufuna adzakhale kansala kudera kwanu. Mukatha kuchonga kapena kudinda pa yemwe inu mwafuna, pindani ballot paper yanu mosamala ndi kuponya mu bokosi la kansala. Mukamaliza kuvota, tulukani ndi kuchoka pamalo oponyera voti mwamtendere. Dziwani kuti kuyendayenda pamalo oponyera voti ndikosalolezedwa. Pitani ku nyumba kwanu ndi kukadikira kuwulutsidwa kwa zotsatira za zisankho ndi bungwe la MEC. Zindikirani kuti voti yanu ndi mphamvu zanu, ndipo kudzera mu voti yanu mukuyika utsogoleri komanso kumanga tsogolo la dziko la Malawi. Bungwe loyendetsa zisankho likumema nzika zonse zoyenera kuvota kukaponya voti modzikhulupirira kuti potero atenge nawo mbali pomanga tsogolo labwino. Bungwe la MEC likuthokoza onse omwe anatenga nawo mbali mu nyengo yokopa anthu kapena noti kampeni, kamba kochita kampeni mwamtendere komanso molemekezana. Pa nthawi imene tikukavota, tikukumbutsa anthu onse kuti mtendere ndi nsanamira yofunikira kwambiri pa zisankho zovomerezeka ndi onse. Tikupempha onse okhudzidwa komanso anthu onse m'dziko muno kuti achite chilichonse chokhudza chisankhochi mwamtendere, pozindikira kuti bungwe la MEC layika ndondomeko zonse zoyenera m'malo mwake, pofuna kuonetsetsa kuti chisankhochi chachitika motsatira zofuna za anthu mu ulamuliro wa demokrasi, komanso kuti chikhale chisankho chovomerezeka. Bungwe la MEC likupempha nzika iliyonse kuti isunge bata, ikhale mololerana ndi kusunga lamulo mu nthawi yovota komanso chikatha chisankhochi. Zisankho zimabwera ndi kupita, koma dziko la Malawi lidzakhalabe la ife tonse monga kwathu. Kwa mafumu athu, tikukulimbikitsani nonse kuti mupitirize kuwunikira anthu anu m'madera mwanu ndi kuwalimbikitsa kuti agwiritse ntchito ufulu wawo wovota mwamtendere. Kwa atsogoleri athu adzipembedzo, udindo wanu popititsa patsogolo mtendere ndi umodzi ndi ofunikira kwambiri mu nyengo ino ya zisankho. Tikukupemphani kuti mupitirize kulalikira uthenga odzetsa mgwirizano, kulolerana, komanso kuyendera limodzi ngati dziko mu nyengo yofunikirayi. Atsogoleri azikale we first of all continue to commend all Malawians who were registered for turning up to vote and for keeping the peace and remaining calm during voting. We appeal that this should be sustained up to the time of vote counting and result management as announcement of the result. Mundilole amayenga mambo limuwenda kuli maulemu akale malomade masala uno komisho chakwera kuti kulowozelele mmene kuvota watu kuyendera komanso kulowozelera kuti ukhani kwebani
ndipo zimene zikuzilongosola modali. Choyamba mulole tithokoze kuti kuyamikira Malawi onse iwo amene analembetsa ndipo atuluka ndithu mawu nyinji kumawako kupita kukaponya voti yawo komanso kusunga bata ndi mtendere. Tikupempha kuti zimenezi zipitirire mpaka pamene tikumaliza kuponya voti, tikuwerengera mavoti komanso pamene tikakhala tikuonetsera tikufotokozera tikulengeza kuti mavoti athu ayenda bwanji. Ladies and gentlemen, as we progress in the day, we continue to appeal to all registered voters who have not yet cast their vote to please go to the center that they registered at or transferred to cast their vote. Polling stations will close at 4 p.m. as indicated, but everyone who will be on the queue by 4 p.m. will not be sent back. They will be allowed to cast their vote. All polling stations that delayed opening will extend polling time by the equivalent time closed in the morning. The Commission is particularly aware that there are polling stations that have few registered voters and that there are also constituencies and wards that are holding 2 elections only. Therefore, there is a high chance that the counting of votes in these stations, wards and constituencies may finish earlier and also start announcing their results whilst others are still voting. The Commission is appealing to all media, mainstream or otherwise, not to start announcing the results until we have given the signal that all polling stations have finished voting. We sincerely make this appeal and we trust going to abide by it. The reason behind it is we don't want to influence the voting patterns. Let everyone vote according to their wishes. As a reminder, all voters who lost their certificates should still present themselves at the center where they registered at or transferred to, and they will be assisted. Polling staff will search for their names in the register using their fingerprint. If the name is found and verified that the person presenting himself is indeed the one who they claim to be and they are in the register, then they will be allowed to proceed to vote. However, if the search for the person in the voters' register yields no results, the person will not be allowed to vote because there will be no evidence that they are a registered voter. We continue to remind the electorate to use *2509 hash to check that your details are appearing and particularly your polling station number. We have encountered cases where people were presenting themselves at the wrong polling stations, some of which they transferred from. Some people, as you recall, we had announced we had some multiple registrants, so these are also appearing at a polling station other than their initial registration center, and their names have not been found at that registration center. As we progress through the day, the Commission is reminding all stakeholders that a polling station is access restricted. It is only these categories that are allowed to remain at the polling stations, and these would be polling staff, accredited party and candidate representatives, accredited journalists, security officers, observers, MEC staff, and registered voters. After voting, voters should go home or elsewhere immediately and will not be allowed to loiter at the polling stations within a radius of 100 meters. Candidates are not allowed to visit the polling station except for voting, and when they present themselves for voting, they will be ushered to the front to vote and go home. All political party leaders, regardless of their position in the party, are not allowed to visit polling stations unless they have been accredited as representatives at the stated polling station. When we close polling,
at 4 p.m., only the people or the groups mentioned above will be allowed to remain at the polling station. No one should and is allowed to linger around a polling station. Security measures are in place and they will be enforced. Ladies and gentlemen, the Commission would like to remind all voters that it is against the law to capture a blank or marked ballot paper in the voting booth. This is punishable by law, and MEC is urging all people who are going to vote to desist from posting such images on social media. Be reminded that your vote is to be treated as a secret ballot. This is why the Commission has provided polling booths where voters are going in alone to choose the candidate of their choice. It is an offense for any voter to reveal the candidate that they have voted for within a 100-meter radius of the polling station. It is also an offense to force a voter to disclose who he or she has voted for. We are also urging social media influencers to stop perpetrating this behavior. There has been an incident reported at Mpata LES School, polling station number 3 in Luntha City in Kolokoti, Ndirande, Matope constituency, where ballot papers were smudged with oil. In other words, there was an printing oil stain. The people who were at the polling station took matters into their own hands and caused some commotion. The Commission has received a security brief that the commotion and the disorder has been contained and order has been restored. The Commission has also confirmed that the Center has enough materials for voting to continue. Therefore, stakeholders and voters are being informed that voting is continuing. MEC condemns in the strongest terms this unruly behavior and conduct. We will not tolerate usurping the powers of the polling staff and candidate representatives. The Commission will be giving an update later today on the measures to remedy the situation and have everyone cast their ballot. Still on ballot papers, allow us to take the opportunity to inform the nation on the filling up of ballot boxes at polling stations. The Commission would like to address stakeholders regarding fears that ballot boxes might fill up before the closure of the polls. We would like to assure you that every polling station has a maximum of 600 voters, and the ballot boxes by design can take a maximum of 1,200 A4 folders or ballot papers and a maximum of 800 A3 ballot papers. It is a standard practice that when the ballot box seems to be filling up, the presiding officer should take a ruler or any object that is not sharp and press the ballot papers down. This should be done in the presence of all party and candidate representatives. All stakeholders are being assured that there will be no damage or tearing of ballot papers in this process. We also take the time to remind party and candidate representatives of their roles, which they should not revoke or surrender to other uncredited portfolios. Party and candidate representatives are granted rights, including the ability to be present at the polling station throughout the polling and counting process, to verify and inspect the ballot box and booth before the beginning of the polls, to request and obtain information on voting and or counting processes from polling station officers, to be consulted on any operations of the polling station, and to consult the voters' register at any time. These rights enable them to provide oversight, verify the credibility of the processes, and reassure both their parties and the electorate that the exercise is being managed fairly. However, allow us to also emphasize that alongside these rights comes significant responsibilities. Monitors must always act conscientiously and objectively, ensuring that their conduct does not disrupt the smooth running of the polling station.
They are required to cooperate with polling staff, refrain from unjustified interference, and to maintain the secrecy of the ballot at all times. The electorate are further reminded that their role at the polling station is limited to casting their ballot and not taking over the operations of polling stations. We have an issue regarding Iembe Ward that we talked about in the morning. As announced in the morning, the Commission is still looking into the matter and will be making our position and guidance known in due course. Lastly, allow me to talk about submission of complaints to the Commission. We wish to remind everyone about the processes for submission of complaints in the event of challenges. The Commission has set up structures at polling stations, constituency tally centers, and district tally centers, including here at the National Tally Center, for filing of complaints. It is the responsibility of the respective political party and candidate representatives to file a complaint. The Commission wishes for complaints to be lodged as and when the issues occur and not after the fact. For complaints pertaining to all other issues and needing the redress of the Commission, we advise that this should be submitted in writing to the CEO through ceo@mec.org.mw or hand delivered to the MEC headquarters at Chisanko House. Complaints should not be submitted through WhatsApp texts or voice notes to various MEC staff, and these will not be entertained. If delivered by hand, the document will be acknowledged with a date and time stamp of receipt for purposes of future reference. This process will help the Commission maintain proper records of correspondence and ensure that all matters are addressed systematically and in accordance with the law. As we speak, so far, 51.37%, that is 3,700,543 registered voters have cast their vote, 55.9% being female, 44.1% being male. As a reminder, we have 7,203,390 registered voters. We are pleading with those who are yet to turn out to cast their vote to please do so before the closure of the polls at 4 p.m. Thank you very much, and God bless you, and allow me to make the same remarks in Chichewa. Pamene tikupitiriza kufotokozerera mmene tikuyendera ulendo wathu oponya voti lero, tikufuna tipitirize kupempha onse amene munalembetsa koma simunapite kukaponya voti kuti chonde muchite motero. Pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kumene munachita transfer kuti mukaponye voti yanu. Pamene tikuyankhula pano ndiye kuti anthu 3,700,043 ndi amene aponya voti, kapena tinene kuti 51.37% ndi amene aponya voti. Ndiye kuti amene tatsalafe tiyeni ndithu tichite machawi tipite tikaponye voti yathu. Malo oponyera voti atseka folokoloko, koma iwo amene akakhale kuti ali panzere pa nthawiyi sakabwezedwa akaloledwa kuti athenso nawo kuponya voti yawo. Ma polling station amene anachedwa kutsekula kamene akuyamba ntchito amene atiwaonjezera nthawi kuti tibwenzeretsere pamene anachedwa. Tikudziwa kuti pali ma polling station ena kumene kuli anthu amene analembetsa amene chiwerengero cha iwo amene analembetsa ndi chochepa, komanso kuli ma constituency ndi ma ward kumene kukuchitika zisankho ziwiri zokha. Pachifukwa cha chimenechi ndi zotheka kuti iwo akhoza kumaliza kuwerengera mavoti yawo ndi kuti anthu adziwa kuti kumene kumavoti ayenda bwanji, kumalo kwina voti anthu akuponyabe. Tikupempha anzathu olutsa nkhani
kuti mukamvera ma results akumeneku chonde musayambe kuwulutsa mpaka ifeyo titafotokozera kuti tsopano mukhoza kuyamba kuwulutsa. Izi tikufuna kuti wina aliyense athe kuponya voti yake malinga ndi mmene akufunira, osati kungotengera kuti kumalo uku zayenda motere. Tikumbutsire kwa iwo amene analembetsa koma mwina chiphaso chawo chinasowa kuti musadere nkhawa komanso musakhumudwe, musagwere ulesi. Chonde pitani kumalo kumene munalembetsera kapena kuja munachita transfer, kumeneko akakuthandizirani. Tili ndi makina amene tikugwiritsira ntchito, ndipo kugwiritsa ntchito chala chanu akakuzindikirani. Dzina lanu likakapezeka akatsimikizira ziranso ndi kaundula wa papepala ndipo mukaponya voti yanu. Titsindike koma pamene pakuti kwa iwo amene dzina lawo silikapezeka ndiye kuti tikanena kuti asaponye voti chifukwa chokuti pakhala kuti umboni kuti analembetsa palibe. Tikumbutsirenso kuti takonza njira ya makono ija ya star star 2509 hash pamene mungathe kutsindikiza pa foni yanu yam'manja kuti ikudziwitsa kuti kodi inuyo muli pa mzere namba chani. Zimenezi zikuthandizira kuti mukapita ku polling station mukangofikira kuima pa mzere osatinso kuyamba kufunsira kuti ndili pati. Taonapo ena amene akufika kuma polling station koma kupita ku polling station yolakwika betsa kuposa kamodzi. Kuja ndiye chonde tiyeni tigwiritse ntchito njira imeneyi kuti zithandizire, komabe ngakhale kuti simunagwiritse njira imeneyi mukhoza kufika ku polling station tikakuthandizirani. Aliponso anthu ena tinafotokozera kuti analembetsa kuposa kamodzi, iwo akumapezeka kuti mwina apita ku polling station imene anakalembetsa kachiwiri, kumeneko dzina lawo silingapezeke chifukwa kuti dzina lawo linasungidwa kumalo koyamba kumene iwowo analembetsera mkaundula. Timati tikumbutsire kuti kumalo oponyera voti si malo ongopita kukachezako, ndi malo okuti achitetezo. Anthu amene ali ovomerezeka kuti akhoza kukhala ndi kupezeka pa malo oponyera voti, choyamba ndi ogwira ntchito kumeki komanso mamonita komanso anzathu ofalitsa nkhani amene muli ndi chilolezo komanso anzathu achitetezo komanso owonelera zisankho komanso amene mukaponya voti yanu nanunso mukapemphedwa kuti muchoke pamalopo. Kaya ndinu wamkulu wa kuchipani zimenezi mulibe ulamuliro kuti mukhoza kupezeka pa polling station. Chonde tipemphe kuti tisunge zimenezi
komanso tizitsatire chifukwa chokuti tili ndi chitetezo ndisosaloledwa ndiye titsindike pamenepa. Tifotokozenso kuti iwo amene akuyimira pa chisankho ichi kaya ndi achipani kaya ndi a independent simulololedwa kupita kukangozungulira kukayenda ku polling station pokhapokha mukupita kukaponya voti yanu. Mukaponya voti yanu nanunso mukapemphedwa kuti muchoke pamalo opo. Kaya ndinu wamkulu wa kuchipani zimenezi mulibe ulamuliro kuti mukhozopezeka pa polling komanso kuchoka mmawa uja kufika pano tiyeni timalize ntchitoyi mwabata ndi mtendere momangirira dziko lathu. Tikambepo za mabaloti box ena madera nkhawa kuti kodi ma ballot box wasadza ndi akadzadza zikhala bwanji. Tifotokozere kuti musakhale ndi nkhawa. Dekhani ndithu chifukwa ma ballot box athu monga mmene anakonzera ndiwo kuti mmatha kulowa mapepala okwanira 1200 amene ali size ya A4 ndipo ikakhala kuti size ndi ya A3 ndi kuti amatha kulowamo 800. Izi ndi mmene zilili kusonyeza kuti mabaloti box athu sadzadza chifukwa mzere uliwonse paja pakumakhala anthu 600. Komanso ikakhala kuti ballot paper ikuoneka ngati ikudzadza, presiding officer ali ndi mphamvu kuti atenge rula kapena chinthu chimene chisali chosongoka ndi kuthinikiza ma ballot paper kuti afike pansi. Izi zimachitika pamene mamonita akuona, ndiponso titsimikizire kuti ma ballot paper sangaonongeke pochita izi. Timafuna so tikumbutse mamonita kuti paja ntchito kuti mukapezeke pa polling station dzina lanu linachita kulembedwa, chilolezo chimene munalandira ndi cha inuyo, simungapatse munthu wina kuti pita iwe ukamalizitse ntchito ine ndatopa. Ntchito inapatsidwa kwa inu personally, choncho tisaone wina akutenga chilolezo kupatsa wina. Mukatero ndiye kuti mukhala mwalakwitsa ndipo chilolezo chotidzalanda. Tingokumbutsira kuti kodi mamonita ntchito yanu ndi chani pamene muli pa polling station. Choyamba ndicho kuti mupezeke pa mzere umene mwayikidwa kuyambira nthawi imene anthu akuponya voti mpaka kuwerengera konse zonse zimalizike. Muliso ndi udindo owunikira kuyang'ana kuti kodi mu ballot box komanso malo oponyera voti muli motani, kodi mabaloti alimo ena kapena mulibe kalikonse. Udindo wanu kutsimikizira zimenezi.
chifukwa tikamayamba kuponya voti ballot box yathu imafunika kuti ikhale yopanda kalikonse. Komanso muli ndi udindo kufunsa kuti kodi ntchito yoponya voti kapena kuwerengera zikuyenda bwanji, komanso mukhoza kufunsidwa kuti kodi pano ntchito ikuyenda bwanji. Komanso muli ndi udindo omayang'ana voters register kutsimikizira kuti iwo amene akuponya voti ndi okhawo amene analembetsa. Ntchito imene imakuthandizirani kuti mutsimikizire kuti ntchito yonse ikuyenda bwino, komanso mukhoza kutsimikizira zipani zanu, makandideti amene akutumani, komanso mtundu wonse wa Malawi kuti chisankho chayenda bwino. Pamene muli ndi maufulu amenewa mulinso ndi udindo, mukufunika kuti ntchito yanu mugwire mosakondera wina aliyense, komanso machitidwe anu asawononge ntchito zochitika pamenepo. Musakhale inuyo oyamba kubweretsa chisokonezo. Mukufunika kuti inuyo ndi ogwira ntchito pa polling station mugwire ntchito limodzi, osati mungovomereza zilizonse zimene akuchita, koma mugwire ntchito mwaumodzi kuthandizira kuti zonse ziyende bwino, komanso kuonetsetsa kuti voti ikuchitikadi mwachinsinsi kwa wina aliyense. Kwa Amalawi tonse, nzika tonse amene tupita kukavota, ntchito yathu ife ndikukafika pa polling station ndikuponya voti ndikumapita. Si udindo wanu kuti mupite pamene paja nde inuyo mukakhale ngati presiding officer. Mbiri apa mpanda Malawi Electoral Commission monga mwa nyengo zonse tifuna tipereke kumpata kwa atolankhani nkutheka ngoti muli ndi funso pa uthenga umene apereka apa mpanda Malawi Electoral Commission. Chonde bwerani ngati muli ndi funso. Choyamba mutchula dzina lanu ndi kumene mwachokera. Alright, kuzera mwa inu chair, zina langa ndi Robert Mbetewa kuchokera ku wireless ya Mechi. Ndili mafunso awiri. Funso loyamba ndi nkhani yokhuza kusamvana komwe kunabuka ku sukulu amakamaka kumalo ovotera ampata. Malipoti akuonesa kuti padusa mwina maola okwana awiri anthuwa asakuponyanso voti pa malo amenewa. Kodi ngati commission muonjezera nthawi potengera kuti poyamba paja munafotokoza kuti nthawi imene muonjezere ndi amene anasegula ma stations awo mochedwa, muganizira tonjezera nthawi ku malo amenewa? Funso lachiwiri, pomafika padakali pano mwalandira danda lilonse kuchokera kwa anthu amene akupikisa nawo, potengera kuti munyumba zofalitsa mawu padakali pano tikuonanso kuti anthu ena amene akupikisa nawo apereka ndithu madandaulo awo ngati amenewa. Ndeti mafani imvenso ngati commission officially mwalandira dandaulo lilonse zimwambire.
Zikomo kwambiri chair, dzina langa ndi Augustine Mlomole kuchokera ku Mlemi Radio. Taona ndithu masamba mchezo anthu akugawana ndithu ena atajambula ndithu mmene avotera. Mwina mutatambasula ngati meki kuti pali lamulo limene likuletsa anthu kujambula kapena palibe, ndi fundo yoti mwangoyika kuti iletse anthu ena kuchita zimene. Ngati pali lamulo ndi chani chimene muchite ngati ameki kuti anthu amene muwapeze ndipo lamulo ligwire ntchito, chifukwa ena mwa anthu amene akugawana zimenezi ndi oti mayina awo ndithu achita kulemba pamenepo. Do you have that capacity to track them down as Malawi Electoral Commission anthu amenewo? Kwambiri. Ine dzina langa ndi Farida Muhea kuchokera ku Television Islam. Titayendera kuma polling station ena mwachitsanzo yapa Lilongwe Technical tinapeza kuti munthu mmodzi anamubweza chifukwa chomwe anamubwezera kuti ka chiphaso kovotera ali nako, koma kuyang'ana masystem onse akupezeka kuti dzina lake palibepo. Mwina ngati ameki monga fotokozi kuti zitheka bwanji munthu kukhala ndi kovotera koma mu masystem dzina lake osapezeka. Zikomo kwambiri chair, ndipemphe kuti mwina mutayankha mafunso amenewo. Enawo tizatenga mukamaliza. Zikomo. We should proceed.